bei yake ya 50 shillings ulisema itapanda kuliko ile ya maji, sababu maji iko bei ya juu, na wakati ule ulishikilia maziwa yetu hatujalipwa chini ya 50 shillings. So tunakuomba hata iwe juu ya maji zaidi, kama 60 shillings and above. Asante sana, Your Excellency. Na hayo yote nimesungumuza juu ya wakulima wale wamekuja kuhudhuria siku hii yako. Asante, Your Excellency. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa nimwalike waziri wetu wa mashirika Bwana Chelugui ili aweze kutuvalia njuga kipindi kinachosalia. Karibu waziri. Welcome waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, Deputy President Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Waziri Mithika Linturi wa Kilimo, Governor wetu wa Nyeri, Majority Leader na wabunge wetu, PSS wetu, wakulima na bodi ya KCC, amjambo. Amjambo. Muko na furaha? Muko na furaha? Asante sana. Your Excellency, nikubalie tu introduce let me ask the chairman to make one remark, the chairman of the board of KCC. Chairman, karibu. Chongea karibu haraka. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Waziri wetu, Waziri Sheragui, Waziri Mithika, Majority Leader, PSS, Gavana wetu wa Jimbo la Nyeri, Gavana wa Isiolo, wakulima na wafanyikazi wa KCC, hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, I want to thank you for appointing me as the chair of the board. And since you appointed me, I was given a clear mandate to ensure farmers are paid on time. I want to promise you, Your Excellency, these days farmers walk into the bank. When you are paying your teachers, we are also paying our farmers. Hapo si ni ukweli? Secondly, Your Excellency, I also want to thank you for gracing this occasion. This plant for us is very, very important. And as the CS has alluded, it plays a very strategic role in terms of stabilizing the milk industry. When we have a glut, we are able to pick from the other processors. And during the dry season, we are able to reconstitute the milk. This drives the KCC capacity to almost 800,000 liters on daily basis. Secondly, Your Excellency, without taking much time, we have a request, and I'm happy that my governor is here, Governor Kahiga, in terms of increasing the local consumption. We are requesting two things, Your Excellency. If we could have our governors, all of them, adapt the school milk feeding program for ECDs, that market alone would give us an equivalent of 3.6 billion. Your Excellency, sir, we also requesting your indulgence to the Ministry of Education. We know they have a school feeding program. If we could also incorporate milk as part of the school milk feeding program, we will be able to grow this value chain to allow 5 billion. Lastly, Your Excellency, and I know this speaks to the bottom-up agenda, more so to the young people, we have our TVETs, Your Excellency. The average age of our farmers currently, we are sitting on the age of 55 years. If we have to speak to the young people, we must come down to an average of 30 years. And one of the interventions, Your Excellency, if we could introduce a scheme or a program within our TVETs where daily
Daily training is part of the programs being trained in our TVETs. We could increase our capacity more so on extension services. Lastly, Your Excellency, as we put those two products together, the milk for the ECD and the teachers and the school, the school-going kids, we would want to launch it as the Hasra milk. Thank you and God bless you. Asante sana. Thank you, Chair. Maybe the board just stand where you are and wave. The board of KCC, new KCC, that is the board of new KCC. Your Excellency, nikubalie mheshimiwa wa Nyeri town, where we sit, to introduce the leaders who are here, the members of parliament, very quickly. Very quickly. Kimbia tafadhali. Thank you, Your Excellency. And once again, we are delighted to host you once again in Nyeri Town constituency. This is a Madari Kiganjo location. Kindly, our members of parliament who are with us, if you can quickly come, quickly come, members of parliament, and mwisho abaki chairman wetu wa committee ya trade. We have Honorable Kagushia from Mukurweini. And Your Excellency, in Mukurweini, we have Wakulima Dairy that is doing quite well in terms of milk production. We have Honorable Machua from Kiambu. We have Honorable Karauri from Nairobi. Our Senator Wahome Wamatinga. Our women rep, Madam Rahab Mukami Mashinani. Member of Parliament for Kieni. Your Excellency, Kieni imeanza around 20 meters from here. Honorable Wainaina Shieni. Honorable Wandeto from Tetu. Honorable Wainaina Mautkinya from Odhaya. Honorable Mwangi Kiojori, jirani wetu hapa kutoka Laikipia East. Honorable Kanini Kega, again Iala. Huyu ni mtu wa budget, na kwa sababu najua tutakuuliza pesa kidogo, sitafadhali kwa heshima aseme kitu kidogo. Thank you very much, Mheshimiwa DMM, Your Excellency sir, na wakulima wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu. Rais wetu, tunafurahi sana vile unasikilia wakulima wetu. Majority of us went to school courtesy of the cash crops, that is coffee, tea, and also milk as part of it. Na ukisikilia hawa wakulima wetu, unasikilia the entire chain, including education. Kwa wakulima wetu, asanteni sana kwa kusikilia nchi yetu, kwa sababu hata tukifanya maendeleo mingi, without food security, then we will be a very insecure nation. Thank you very much. May God bless you. Your Excellency, our chairman for trade. Ile maneno yote KCC wanauliza pale kwa bunge, Mheshimiwa Gakuya ndiye atatushikilia. Tafadhali kwa unyenyekevu pia dakika 2. Thank you very much. His Excellency, the Head of the Republic of Kenya, the His Excellency, I have 2-3 members of my committee. Can they list up just and wait forever they are? They are just here. Thank you very much. Very shortly, His Excellency, I want to take this opportunity to appreciate your government for the interventions they have taken, and especially in the area of modernization of this industry, of milk industry. KCC has been in operation of new modernization, where today they are at the rate of 80%, and your government has intervened in the last budget. They were able to give us over 700 million towards that direction. And Your Excellency, I am appealing to you that in fact the 20% remaining, we just secured your assistance so that we can top up maybe 1 billion and we can complete that particular process. The other thing, Head of State, is that we process powder in KCC.
And KCC is getting a lot of challenges with competitors who are also importing the same commodity from our neighboring countries. Kindly, with your indulgence, we would request that, in fact, let us first exhaust the powder we have with locally before we move out to our neighbors. And if that's done, these farmers here will enjoy their product. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, this town of Kiganjo was born at the same time as KCC in 1969. Unfortunately, today, Kiganjo is the dead town. Hata Governor Kahiga amejaribu kidogo kuamsha Kiganjo, haiamuki. Kwa sababu hapa nyuma tulikuja tukajengewa competitor wa Kiganjo. Na ikawa maziwa badala ya kuwa kununua maziwa kutoka kwa wakulima, powdered milk is imported. Wakulima wananunuliwa maziwa kidogo, inachanganywa na powdered milk kutoka Uganda, alafu bei inakuwa bei duni. Your Excellency, hawa wazazi wetu walitusomesha na pesa ya maziwa. Ukienda Nyeri town, Tetu Dairy has a prime plot right in the middle of town, bought in the and KCC could not have come at a better time in stabilizing the prices of milk. Kuna watu hapa bado wanatunyanyasa, wanatunulia maziwa 43 bob na 47 bob. Hapa juu. Lakini wamehakikisha wako na magari zenye zinatembea paka kule mashinani. Our cooperatives are dying because of lack of monitoring. Today, as I speak here, the Ihororo Dairymen's Cooperative Society is on its deathbed because of lack of supervision. And therefore, we need a more an improved framework for monitoring performance of cooperatives so that they do not keep dying. And maybe this is one of the tasks in terms of monitoring CS Munya that should revert to the office of the Commissioner of Cooperatives so that we intervene before the cooperatives are down. Lastly, Your Excellency, hapa Kiganjo niko na National Cereals and Produce Board depot ya hii area yote. Lakini hii kabarabara ya kuingia kutoka hapa KCC kupitia pale Kiganjo Police Station kwenda Cereals Board, kutokea pale kwa Kenol, wenzetu pale Kura wakikuja watuwekee tamak, tutaamka. Jambo la pili, affordable housing yenye ulitupea, Your Excellency. Kiganjo survives on quarries za mawe ya kujenga. So tafadhali PS Hinga, wakati contract ya affordable housing Nyeri inakuja, tafadhali mawe za kware za hapa kwetu Nyeri. There are 8 of them. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, this is a tall Your Excellency, niruhusu nimuite majority leader wetu katika bunge la taifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Karibu sana Mheshimiwa. Makofi kwa Mheshimiwa. Thank you, Waziri. Your Excellency the President and our Deputy President, all protocols observed. Na wakulima wetu wa maziwa hamjambo. Mwadhani ya gosho. Your Excellency, mimi sina mengi, but as the representative of farmers have said, to appreciate your government for the interventions that you have made in the dairy sector. And just to note, Your Excellency, as we went through the factory tour, that the value chains around the production and processing of milk speaks not just to manufacturing, but also to the agricultural sector value chains, and has the potential to create millions of jobs in our own neighborhoods, in our villages, and around our farms. And Your Excellency, I want to encourage you that you continue supporting these milk farmers. You will remember, Your Excellency, we toured all our 11 counties during the campaigns. Na kwa kila county tulienda eneo hili letu la Mount Kenya, hakuna eneo hata moja hatukuwa na mwakilishi wa wakulima wa maziwa. Na wote walituuliza, ukichaguliwa tuwahakikishie ya kuwa watapata guaranteed minimum return
ya bei ya maziwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunashukuru bei hapa unasikia KCC imefikisha 50 shillings. Lakini bado kidogo tunaomba ipanda hapo ifike 60 na hiyo mwaka ingine ifike 65 tukiendelea kupanda juu sababu ni kutoka bottom kwenda up. Au sio wakulima? Na wale wengine Your Excellency pia usiwe na wasiwasi na serikali yako dealing with the other processors wenye wanaumiza wakulima. Sababu umeona mwenyewe hapa KCC wako na powder milk na nishukuru Dairy Board kupitia kwa Chairman Janasio sababu juzi tumeona wakishika powder milk ambayo ilikuwa imekuwa imported huko Nairobi, na wasiwe na wasiwasi, serikali iwalinde ili wahakikishe maziwa yetu ndio ina process hata hiyo powder milk iwe ndio inatumika hapa kwetu. Kwa hayo machache nashukuru. Your Excellency, niruhusu nimwite governor wetu wa Nyeri, Governor Kahiga, ambaye amekuwa mstari wa mbele na sisi katika Wizara ya Ushirika na amefanya kazi nzuri sana. Karibu sana governor. Asante sana Rais. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mawaziri walio mahali hapa, wabunge wote walio hapa, gavana mwenzangu, niruhusu dakika moja ni waonyeshe ma-deputy governors wale wako hapa. Deputy governors wale wako hapa, tafadhali very quickly come so that I can just introduce you. Your Excellency, we have our neighbor here. This is Ruben Kamuri, the Deputy Governor of Laikipia. Kindly receive him. This is my Deputy Governor, Honorable Waroe David Kenanire. Thank you so much. I also have my colleague governor here, Ali Guyo. Mheshimiwa, kindly come and say a word just before I speak. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Ministers present, MPs, wananchi watukufu wa Kiganjo, mjamboni. Your Excellency, yangu itakuwa machache sana. Your Excellency, sisi kama wananchi wa Isiolo na Northern Kenya kwa jumla tumefurahia sana leo. Kwa sababu sisi ni wafugaji wa ngamia na sasa maziwa yetu imepata new market na new KCC hapa, Your Excellency. Isiolo County imekuwa ya kwanza kupatana na new KCC and we are thrilled, Your Excellency. This is a game changer, Your Excellency, for the Northern Kenya, Your Excellency. Na Your Excellency, this is the real bottom-up approach. Ile nyinyi watu ya UDA mlikuwa mnasema, sisi hatuko watu ya UDA by then, lakini tunafurahishwa na hii serikali yako, Your Excellency. Your Excellency, saa ile wakulima wanapata pesa kwa mfuko, uchumi ya nchi inafanya nini? Inayunuka, Your Excellency. Your Excellency, sisi wafugaji wa ngamia, Your Excellency, tungelipenda, Your Excellency, saa ile unashughulikia wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, sisi pia mtushughulikie, Your Excellency. Your Excellency, tuko na challenges kidogo kwa Northern Kenya, Your Excellency. Siku ile unalete coolers, Your Excellency. We are requesting, Your Excellency, hii wacha nyamaze mpaka His Excellency aweke attention pande hii. Tunataka saa ile unashughulikia hawa wangwana, Your Excellency. Mimi najua watu ya Central ni wangwana, walijipanga, wako ndani ya serikali huko. Sisi pia utupatie coolers. Sisi kama county ya Isiolo, Your Excellency, tumeprovidea hawa mama pikipiki, generators, tunawasaidia ndio ili tuweze kuwa na production, Your Excellency. Your Excellency, with those coolers, Isiolo can produce more than 50,000 liters a day, Your Excellency. Northern Kenya can produce close to 300,000 liters daily with the help of this government, Your Excellency. Kwa hayo macheche, Your Excellency, tunashukuru sana. Tunataka uendelee kushughulikia wakulima wa ng'ombe, lakini hapana wacha sisi watu wa ngamia. Na sisi pia tumesema watu ya Northern Kenya, vile nyinyi watu ya Central mnajipanga, sisi pia tutajipanga hivyo. Tuhakikishe tuko nyuma hii serikali ya William Samoei Ruto pamoja na Rigathi, na tuendelee huko tajituna Rigathi pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Asante sana governor. Next time ukae sawa sawa, ujipange na sisi. Usianze. Mimi nilijua Merti kwa sababu nilipelekwa na His Excellency. Wengine wanasema hata hawajui Merti ni wapi. Your Excellency, just allow me. Kuna watu walisahaulika. My senator and my woman rep. Tafadhali ni simameni. Muje hapa tuwaonyeshe. Musimame tu mlionyeshwa. Bas, naambiwa mlikuwa mmesahaulika. Thank you very much. Your Excellency, number one, I want to welcome you here yet again. I grew up in this town, kwa hii town yetu ambayo Dan DMM anasema, hapa Kiganjo ndio mimi nilikuwa. I was here as a 9-year-old boy when Mzee Kenyatta opened this factory, ambayo ililetwa na Mzee Davidson Kogoro, ambaye alikuwa ametoka Madhira, wale ambao walikuwa na maziwa ya kutosha. Your Excellency, I want to thank you specifically because of bringing a new life into KCC. This is the only body that can continue regulating all other wale watu ambao wanaingia. You remember we have been captured for many years. As governor, sio siku moja hawa wakulima wamenipigia simu, maziwa yao imekataa kuchukuliwa. Wakinipigia imekataa kuchukuliwa, napiga KCC na wachukulia maziwa. I want to thank you, Your Excellency, because we need now to make KCC mahali ya mkulima kukimbilia. We as a county have tried wakulima daily. The first governor of Nyeri, the late Ruto Gachagua, gave that cooperative 23 million Kenya shillings. Akijaribu kuinua maziwa ukulima upande ule. Mimi mwenyewe nimekuja juzi nimeongeza 25. Why were we doing that from our little budget? Ni kwa sababu tulikuwa tumefinywa hapa. Wao unasikia majirani wetu ambao wameweka factory hapa, wanaweza amka asubuhi moja, Your Excellency, waseme hawanunui maziwa. Ama wanaamka wanasema leo tunanunua shilingi 10. It became a big problem, and we want to thank you because KCC has the ability, has the mechanism to mop up all the extra milk in this area and also secure the farmers' prices. We also want to thank you, Your Excellency, in a very special way. Madam Kagema amezungumza hapa akasema you have reduced the cost of fertilizer. Wale ambao wanavaa sufuria kwa kichwa wanaweza kosa kuona the effect of that. Animal fodder comes from the shambas. Na wakati fertilizer iko, tunapata maize stalks, tunapata thara na vitu vingine vya kulisha ng'ombe yetu. We want to really thank you. Beyond that, Your Excellency, we are also aware kwamba umeambia Dende Nyoro, mheshimiwa, apunguze the tax on animal feed. Hiyo ni ya kusaidia hawa wakulima kwa sababu hiyo ndio kitu kimetusumbua. As a county, Your Excellency, tumeendelea kuwa na empowerment program kwa hawa wakulima. Tumeendelea kuwapatia inaitwa dairy feed making equipment. I want to promise you, Your Excellency, as you reduce that, na mimi nitatoa budget yangu niendelee kushikilia zile cooperatives ambazo wanaweza kutengeneza feed, tuwapatie machine na hao watafute the necessary ingredients ndio tuweze kwenda safari hii pamoja. Your Excellency, I want to thank you in a very special way for all you are doing for the farmer of this area. Akulima muriega nimukenete ni kuona muthamaki uyu ni aramwiciria ka ndaramwiciria nimukenete ni undu wa kurihwo ciringi 50 na tukarutwo magego-ini maria turatuire tuikitio. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye amekuwa kibao mbele kwa mambo ya wakulima, kwa kahawa, kwa maziwa, kwa chai. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asante sana waziri wetu. Your Excellency, our President, all protocols observed. Once more, we want to thank you for creating time. When you decided that you want to spend time in the Mount Kenya region, you did inquire about the status of Kiganjo, where you had come several years ago, and when you were briefed that it is ready for commissioning, you put it in your program. We want to say thank you. I don't want to say much because the President will speak for us, and we have another engagement elsewhere. You did instruct me to lead public sector reforms, and specifically in the dairy subsector. Your Excellency, this subsector
has been the worst victim of state capture and conflict of interest. And the reforms have begun in earnest, and you have heard when the price of 50 shillings is mentioned, there are some murmurs at the back. Is that so? Because when KCC pays 50, the cooperative societies deduct too much money than what is required. And as a result, Your Excellency, we are planning the daily conference in Nakuru in early September, and one of the issues to be discussed is the Cooperative Act and the amendments that will be done to that act to protect farmers from exploitation. So I want to ask farmers to be a little bit patient. That matter will be addressed. One of the ways, Your Excellency, your government has dealt with state capture and conflict of interest in this industry was to change the entire board of Kenya Dairy Board. That board had been appointed by one processor to protect the interest of the processor to the detriment of the farmers. That has already been addressed in earnest, and going forward, there will be more reforms that are coming. Finally, I want to confirm, Your Excellency, I am a farmer. I have a small dairy farm I started the other day, and I deliver my milk here, and I've been paid on the 5th of this month at 50 shillings. Hiyo pesa hata kwangu mimi mwenyewe ni kidogo. And why I have done that, ndio niweze kupigania hii wakulima nikiwa mmoja wao. Kwa hivyo hiyo 50 ni kidogo, and therefore the reforms are coming. Wakulima tutaitana nyote tukubaliane on the reforms that we need in this sector. I want to thank the chairman of Dairy Board and your board kwa ile kazi mnafanya ya kukinga wakulima, because Your Excellency, in some neighboring countries, some of the... Asante sana Bwana Deputy President. Wakulima hamjambo? Tafadhali tuketini chini. Mheshimiwa Deputy President, mawaziri mlio hapa, makatibu, governor wetu, viongozi wote, wabunge wa county na wakulima. Mimi nimefurahi leo kufika hapa katika factory hii ya Kiganjo. Nilikuwa hapa 2016 kwa mara ya kwanza. Na wakati nilikufika hapa 2016, nilikuta hii factory ikiwa mahali pabaya sana. Kwa sababu ile machine zilikuwa hapa, zilikuwa kuukuu za zamani, almost derelict. Na ndio tulianza kupanga mambo ya modernization ya KCC. Mimi nafurahi kwamba leo tumetumia kama serikali in the last almost 6-7 years tumetumia karibu shilingi bilioni 2 in the modernization of the facilities of KCC. Na nimefurahi sana kwamba leo nimepata nafasi ya kufika hapa. Nilienda katika hiyo mpango, tulisema tutamodernize facility hii ya Kiganjo, tutamodernize facility ya Nyahururu, ya Eldoret, ya Sotik, ya Nyambene, ya Miritini, ya Dandora, mimi na ya Kitale. Kuna zile tumekamilisha kama hii, kama ya Eldoret, kama ya Sotik, kama ya Nyahururu. Kuna zile ambazo ziko katika awamu ya mwisho katika modernization program. Moja yao ikiwa Nyambene, ingine ikiwa Miritini, ya Kitale. Na mimi nataka ni shukuru shirika la KCC kwa ile kazi wamefanya, na wakulima wengi sasa wako na nafasi ya kuuza maziwa yao mahali ambapo processing inaweza kufanyika tukitumia facilities ya kisasa. Mimi najua ya kwamba bado tuko na safari
katika hii program ya mambo ya maziwa. Na ndio mkiona katika manifesto yetu tumekubaliana ya kwamba ndani ya miaka 5 tunataka kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa kutoka lita bilioni 5.2 mpaka lita bilioni 10. That is our plan in the next 5 years, to increase milk production in Kenya from 5.2 billion liters to 10 billion liters. Maziwa inatupatia karibu bilioni 200 kila mwaka. In fact, it is among the highest influencers of our incomes as a nation. Maziwa ambayo inafanywa processing, maziwa ambayo inauzwa bado haijafanywa processing, na tunazidi na kutafuta mbinu na namna ya kuhakikisha kwamba we do more processing of our milk, do less sale of raw milk, because by doing more processing we add more value and farmers get a better pay for their milk. Tuko na mpango ambayo itatusaidia kuongeza pesa ambayo itafika kwa mkulima na vile vile kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa. We have a plan on how we are going to move our milk production from 5.2 billion liters to 10 billion liters. And we are going to implement that plan together with the farmers. The farmers will be front and center of that plan. Na ni vizuri tukubaliane na wakulima vile kazi hiyo tutafanya kwa pamoja. Tumekubaliana kwamba mambo ya mbegu ya ile ng'ombe tuko nazo, tumeweka pesa ya kutosha katika mambo ya mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na mbegu, and we have put a lot of money in research. Kagri, tumekubaliana na Kagri ya kwamba number 1, tunataka kuhakikisha ya kwamba mbegu zinazopatikana Kenya ni mbegu ambayo itatusaidia kupata ng'ombe za nyama na ng'ombe za maziwa. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba bei ambayo tunalipisha wakulima wapate mbegu itoke shilingi karibu 5,000, tunataka ikuje shilingi 500 hapo 200, na tumekubaliana. Na mimi nataka niambie wizara ambayo inahusika to continuously monitor to make sure that we have the right seeds, we have the right breed of our cattle, because it is a very big influencer of the drive against poverty in our country. That is our intervention number 1. Intervention number 2 is this modernization program. Mambo ya processing, kama tunatumia factory ya zamani, ile efficiency ya kuhakikisha kwamba tuna process milk na pesa nyingi haipotei kwa mambo ya processing, modernization is going to be very important. Mimi nataka niutangazie wakulima ya kwamba for the next 3 years, and I am happy the chair of the budget committee is sitting here, for the next 3 years we are going to spend 3 billion shillings in the modernization program of our KCC facilities. Tumekubaliana tutakamilisha Kitale. Tutakamilisha tayari katika budget ama supplementary budget tuliyopitisha before this main budget, tulipatia KCC shilingi milioni 700 so that we can complete the facility in Nyambene. We can complete the facility in Kitale under the new program. Tunataka kukamilisha Kitale, tunataka kubadilisha Eldoret iwe instant milk ambayo inaweza kutumika mara moja. Tunataka kuweka facility ya processing hapa Runyenjes, kwa sababu pale Runyenjes bado iko na matatizo. We have a factory lakini haina vifaa ya kutosha. Tutakamilisha ya Nyambene, tutakamilisha ya Meritini, na tunataka kuweka kiwanda mpya Narok, kwa sababu wakulima wa Narok wanahangaika
na maziwa yao, especially kina mama, kwa sababu kina mama wengi ndio wanashughulika Kajiado na Narok katika mambo ya maziwa. So my instructions to KCC Waziri is that part of the program in the modernization is to have a plant in Narok, because many farmers in Narok maziwa yao inapotea. So modernization is going to be our other program to make sure that when farmers produce milk, as a government, we have a program on how that milk is going to be turned into money, and that money should go to the farmers. Namba ya 3, tuko na mpango ambayo tumefanya ya milk coolers. Matatizo mingi ya wakulima, nilikuwa jana Mkuruweni. Wakulima wengi wanahangaika na maziwa barabarani kwa sababu ile process ya kufikisha maziwa mahali ambapo inaweza kuanza kushughulikiwa na mambo ya processing inachukua muda mrefu. Na ikichukua muda mrefu, maziwa ile inashuka, quality yake inakuja chini, kwa sababu milk is a very perishable product. So kusaidia kuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei ya sawasawa na quality ya milk ya taifa letu la Kenya ni quality ya juu, tumeweka mpango ambapo inatakikana, na vile vile itatusaidia katika hii mambo ya transport. Mimi najua wakulima wengi hapa wako na matatizo, hata ingawaje tunalipa shilingi 50, lakini 50 haifiki kwa mkulima. Ile inafika kwa mkulima ni pengine 45, mahali ingine 47, mahali ingine 43 na vitu kama hizo. Na inapotelea hapo katikati kwa transport na sijui kumanage cooperative na nini hapo. So tunataka tukubaliane, kwa sababu tunataka shilingi 50 ifike kwa mkulima. So my instructions to KCC is that let us begin to think about how we are going to cut out costs and to cut out brokers and to eliminate unnecessary expenses, so that mkulima aweze kupata ile 50 iende kwa mfuko yake. Hapo tujipange na hawa watu wengine. Na mimi nataka pia niwaulize cooperatives ambao wanashughulika na hii kazi, tafadhali, wanaweka pesa nyingi kwa hiyo process. Tunataka tukubaliane na cooperatives ya kwamba mkulima ndio mtu ya muhimu. Bila ya mkulima, maziwa ya mkulima, hii mlolongo yote hapa ni bure, kwa sababu bila ya mkulima huko nyuma kuzalisha maziwa, hii watu yote hapa sijui mtu ya kuuza pesa, sijui cooperative iko hapo katikati, sijui transporter iko hapo katikati, sijui processor hako mahali gani. Bila ya ule mwenye ana produce, hii msururu yote hii ni watu watapotea. So it is in the interest of processors, it is in the interest of transporters, it is in the interest of cooperatives, it is in the interest of the financial institutions and SACCOs that the mkulima is making money. If mkulima is not making money, all of you will be jobless. Tunakubaliana jameni, watu wa hapa. So tumekubaliana hiyo maneno tumekubaliana hiyo maneno ya kwamba hiyo mpango yote lazima kwanza the farmer is king. Huyo ndio ataamua kama sisi wote tuko kazini ama tumepotea. So tunataka tushughulike katika hali hiyo. So ile milk coolers ambayo tutasambaza, na nimetumana, waziri yuko hapa, nilituma PS wake huyu aende Poland, na tumekubaliana na wizara ya fedha ni mpango wa karibu shilingi bilioni 8 ambayo tuko nayo, ambayo itatusaidia kwa hiyo plan ya milk coolers. My instructions are that before December, the milk coolers should be in Kenya, distributed to all the farmers in all the areas. I know it can be done earlier. Tumekubaliana it is going to start in the next 1 month. Lakini before December, all of them
must be in every part of Kenya. Na mimi pia nataka niulize wabunge, tusaidiane, niulize governors, tusaidiane kwa sababu sisi tutaleta milk coolers. Nyinyi ndio mtatusaidia tutaweka mahali gani. Ndio muweze kujenga ile infrastructure kidogo ambayo inahitajika pale so that we can set up the facilities and make sure that the farmers are benefiting. So milk coolers is going to be one of our interventions. Vile vile tumeweka mpango ya fertilizer. Watu wengi walikuwa hawaelewi hii fertilizer itatusaidia kwa njia gani. Wale wanaweka sufuria kwa kichwa, they don't know. Na kumangamanga kwa maandamano. Hawaelewi ya kwamba hii fertilizer tumeteremsha bei iko na uhusiano na bei ya maziwa. Kwa sababu to reduce the cost of production ni lazima tufanye mambo kadhaa. Ni nini tunafanya kama serikali? Wakulima nataka niwaeleze. Jambo la kwanza tumesema mbolea. Tunapunguza gharama ya mbolea kwa sababu tunajua mbolea inawasaidia kupanda malisho ya chakula ya ng'ombe. Mambo ya silage, mambo ya cotton, maneno ya soya na mambo ya lusan na hiyo mimea ingine yote ambayo inatumia fertilizer. Sasa tunataka mtumie hiyo fertilizer kuzalisha chakula zaidi, ndio tuweze kuzalisha maziwa yetu kwa bei ya chini, ndio ile pesa tunalipwa sehemu kubwa iende kwa profit ya mkulima. Jambo la pili, katika budget yetu hii pia tumetoa ushuru kwa animal feed products. Zile products ambazo tunatumia kutengeneza animal feed. Leo katika baraza letu la mawaziri hapa Sagana tumeauthorize yellow maize na bidhaa zingine ambazo zinatumika kwa mambo ya animal feed kwamba they can now be imported without duty. Tuhakikishe ya kwamba mbali na kuondoa ushuru ya VAT pia tumeondoa ushuru ya duty. Ndio tuhakikishe ya kwamba animal feed, chakula ya mifugo yetu inafika kwa mkulima kwa bei ya chini. Na mimi nataka niulize wale wanatengeneza animal feed, kwa sababu sisi tunaondoa ushuru kama serikali, lakini hawa wanaotengeneza hiyo making when we forgo taxes, it must be for the benefit of the farmer, not for the benefit of the processors of animal feed somewhere in the middle. Tunaelewana jameni? So nyinyi kama wakulima pia mtatupatia habari mkiona hii na tumeondoa ushuru, tumeondoa duty, tumeondoa VAT, mtueleze ndio tukabiliane na wale ambao wako huko katikati, tuwaambie pesa ambayo tuna we are forgoing as a government is not for them, it is for our farmers. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili wakulima pia waweze kupata namna ya kununua ng'ombe zaidi, mambo ya seasonal crop program, kama mnapanda soya, kama mnapanda mahindi, kama mnapanda chakula ya ng'ombe. Vile vile tumeweka shilingi bilioni 10 credit kwa Agricultural Finance Corporation. Nilitangaza juzi, waziri anashughulika, wakulima wengi wanaelewa na wako na uhusiano na Agricultural Finance Corporation. Tumeweka pale pesa na tumesema the interest must not exceed 8%. We want to have it in single digit. Tumegombana na hao bado wanaongea Kiingereza, lakini tutawafundisha Kiswahili. Si ndio? Ndio lugha ya kueleweka na wananchi wengi. So tutashughulika na hawa, tuhakikishe ya kwamba access to credit is a critical component of making sure that we reduce the cost of production. Kwa sababu tunataka on one side tuki-improve prices, pia huku chini tuna lower the cost of production so that we can have more benefit to our farmers. Vile vile mimi nataka niupongeze wakulima. Wakulima wetu na product ambayo mnazalisha is of such a quality that we have access to the American market.
Najua kule Marekani ni watu ambao wako wanachunguza mambo mengi, phytosanitary hii, sijui nini ile, quality hii, quality ile, but I can proudly say that our products meet the highest standards of quality anywhere in the world. Na kwa sababu hiyo sasa nimeweka mpango kamili ya kupanga soko ya mazao yetu ama products yetu ya maziwa ama kilimo ya maziwa, ili ghee yetu, butter na powder milk pamoja na long life milk tuweze kupanua ile soko kubwa iko katika bara letu la Afrika, kwa sababu nchi nyingi, sitaki kusema majina, niliingia kwa matatizo kidogo, nilisema majina ya nchi zingine nikapata taabu kidogo. Tuko na soko kubwa katika bara letu la Afrika ya maziwa, na hiyo soko lazima tufanye juu chini mpaka tuhakikishe hiyo soko ina benefit wakulima wetu. Hatuwezi kukubali ati maziwa inatoka New Zealand kilomita karibu 10,000 na sisi tuko hapa kilomita 200, na tunaweza kufikisha mazao yetu pale na wakulima are producing the milk. Mimi nataka niwaambie pia wakulima wa taifa letu la Kenya wasikuwe na wasiwasi. Hata tukipata maziwa zaidi ya vile tunaweza kupata soko ya Kenya hapa, tuko na facilities ya kutosha ya kutengeneza powder milk, ya kutengeneza long life milk. Hii Kiganjo hapa sasa tuko na uwezo ya mambo ya powder milk. Tuko na kutengeneza powder milk katika factory yetu ya Eldoret. And which other factory? The powder milk? And Kitale. So we have 3 facilities that we can use to make sure that excess milk we can mop out from the market, na ndio bei ya maziwa isirudi chini. Mkulima awe anaweza kupredict ya kwamba akizalisha maziwa yake itanunuliwa na hataenda kwa hasara. Kwa sababu saa zingine mkulima akiuza maziwa shilingi 30, shilingi 20, mkulima anakuwa discouraged, tunaenda kwa hasara. That is our other intervention, to make sure that we create market. Na nimekubali ya kwamba soko ya nchi yetu pia katika ile program yetu ya school feeding program, ambayo mwaka huu tumeongeza kutoka wanafunzi kidogo zaidi ya 1,000,000. Sasa tumesema kuanzia mwaka huu watoto wetu 4,000,000 watakuwa wanapata mambo ya school feeding shuleni. Na sasa nimekubaliana na chairman Bwana Maina ambaye alisema tuingize program ya maziwa katika hiyo mpango ya school feeding. I agree with you, and I will communicate to the Ministry of Education so that milk can be part of the package for our school feeding program, ndio tuweze kupanua soko ya wakulima wetu wa maziwa. Nataka vile vile niwahakikishie, tukiwa tunatafuta soko ya kitaifa na tunatafuta soko ya kimataifa, pia tutahakikisha ya kwamba watu ambao wanatafuta kutengeneza pesa ya haraka kwenda kutuletea sijui powder milk kutoka sijui nchi gani, alafu wanaingiza ukora huko ndani wanalete hapa, tunaenda hasara, wanakuja wana compete na maziwa ya wakulima wetu, hiyo mlango tutafunga. Chairman wa Dairy Board na watu wa Dairy Board, nyinyi watu tuko hapa na board ya Dairy Board, simameni watu ya Dairy Board, simameni the Dairy Board people. One of the directors, wale directors wengine hawako, waambie tafadhali tusikosane, kazi ya Dairy Board ni kuchunga haki ya mkulima, sio kuchunga haki ya processors. That is not their business. Their business is to make sure that our farmers are not undermined, our local production is not undermined. Hiyo poda tunaona inatolewa kwa nchi zingine kupitia milango na madirisha ya nyuma, hiyo madirisha yote ifungwe na hiyo milango yote ifungwe, ndio wakulima hawa wapate nafuu, tuweze kuendelea. For the last couple of years, you can see it, for the last couple of years watu wamekuwa wakilete powder milk hapa
karibu lita milioni 100 kila mwaka, na ndio tunapata hasara. Wakulima wanaingia kwa matatizo. Watu wananunua maziwa kidogo ya mkulima, alafu wanaweka boda 3/4 na kutumia leseni ya kusema ya kwamba wanafanya mambo ya maziwa. So we will increase our own capacity. Katika hii modernization program yetu tunataka kuongeza capacity ya KCC from 380,000 liters to 800,000 liters, na ndio tuanze kushughulikia soko yetu ya Kenya na soko ya kimataifa. Wakulima tunaelewana? Sasa nyinyi wakulima mko na kazi yenu. Nataka mnisikize kwa makini. Mimi nitafanya hii nyingine. Si mnaona hii, mnajua hii, mmesikia ile mimi nafanya? Nafukuzana na wakora. Nataka mnafanya modernization na watafutia moleculars na watafutia pesa ya kuendesha hiyo biashara yenu. Ndio hiyo mimi na ngangana na mambo ya fertilizer. Na nyinyi pia nataka mnihakikishie ya kwamba mtaongeza mazao yetu ya maziwa katika taifa letu la Kenya. Si tunagawana kazi. Kila mtu afanye ile ako na ujuzi ya kufanya. Sasa mimi nitashughulika upande hii na nyinyi mtashughulika upande huo. Tunaelewana jameni? So we are going to work together. We will continuously refine. The workings around this sector, kwa sababu ni sekta ya muhimu. Inatupatia ajira, inatupatia utajiri, na inawezesha watu wengi. Watu ambao wako katika hii sekta ni zaidi ya watu 300,000. Pesa ambayo tunapata kwa hii sekta wakulima ni karibu shilingi bilioni 200 kila mwaka. Hiyo ni pesa nyingi na ni sehemu ambayo ni ya muhimu katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Waziri ananiambia ya kwamba mambo mmekuwa mkituuliza, mnataka ile sixth semen, kwa sababu najua mkulima wa maziwa akipata ndama ya ndume ni hasara kubwa sana, si ndio? Wewe unatafuta ng'ombe ambaye atakuzalia ng'ombe ya kukamua kesho. Ukipata ndume unapata hasara. So tumeweka mpango ya sex milk, ndio ng'ombe yako sex semen, ndio ng'ombe yako akizaa anazaa mwenye atakupatia maziwa 2 years down the road. So tunajua bei yake imekuwa, how much has been the price of sex semen? From imekuwa bei ya karibu shilingi 6,500 mpaka 8,000. Nimeambia waziri tulete kwanza mpaka 3,000 hapo, tupange na hapo. Let us cut it down by half. Tuanze hapo. Nyinyi mtajipanga na hapo. Alafu mkiendelea na muongee maneno yenu, nikiona mnajipanga vizuri nitaona vile nitafanya. Si ndio? Sisi tumekubaliana tunagawana hii kazi. So mimi nataka niseme hivyo, na nishukuru ya kwamba tuko na wabunge wetu ndio watusaidie kusukuma maneno kule bunge. Kwa sababu unajua tuko na watu wengi, sijui ni kwa kutojua ama sijui ni kwa mpango ya mabrokers, wanapinga mambo. Imagine ati hii maneno tumesema hapa ya coolers ya maziwa ya wakulima, ya kuweka pesa AFC, ya kupanga mambo ya fertilizer, ya kupanga mambo ya feed. Tumeondoa ushuru kwa feed. Hata kuna mtu anapinga. Sio watu ni wazimu. Ama namna gani? Unapinga nini? Alafu unaenda unatufanyia maandamano, unaharibu mali ya watu. Hiyo mchezo tumesema hatutaki. Ama namna gani wakulima? Si ndio? Tunataka tushirikiane, tupange vile Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele, tujenge mali, tujenge utajiri, tuondoe umaskini, na hii ndio barabara. Kila mtu achangie sehemu ambayo anaweza. Bwana chairman wa budget, tumesikia ile maneno nimesema. Sawa? Usikose, so enda ujipange na hapo. Na leader of majority anasikia hapo. Yeah? So tutashirikiana namna hiyo, tupange hiyo budget, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanashughulikiwa, na mimi nataka niwahakikishie hii Kenya tutaibadilisha. Na tutaibadilisha kwa mpango kama hii, na bidii ya wakulima, na mpango ya serikali
ya kuhakikisha kwamba we are synergized, we are working together towards the same goal. Tusaidie wakulima, ndio wakulima wajenge uchumi wetu wa Kenya. Na mimi nataka niwapongeze wakulima wa ngamia, wafugaji wa ngamia. Leo hapa tumeanzisha sasa, kuna coordination. Maziwa ya ngamia ambayo imekuwa ikipotea huko katikati, na watu wengi by the way wanatafuta hii maziwa ya ngamia. So wakulima wafugaji, Bwana Guyo na jeshi yako ya kutoka ya kwenda mpaka Northern Kenya huko, jipange. Na hiyo milk coolers, waziri mpange pia hawa watu wa ngamia wapate hiyo milk coolers, ndio tulete maziwa ya ngamia tuweze pia kutumia kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. Wakulima, mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Na nataka niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii, kwa sababu hii ni sekta ya muhimu. Mkisoma katika manifesto yetu, tumesema ya kwamba sekta rahisi sana kubadilisha na kuboresha na kutusaidia kuongeza mapato ni sekta hii ya dairy. Dairy is one of our quickest intervention. Na kuna maneno nitaongea na waziri kuhusu mambo ya breeds zaidi, ndio tuweze kuendesha hii kazi. Na mimi nataka niwashukuru even the other processors. I was in Meru, nilikuwa Meru juzi kwa ile kampuni inaitwa Meru Central. Wanafanya kazi mzuri sana, wanasaidia wakulima na wanawalipa wakulima on time, na wanashughulika na hiyo kazi. Nilikuwa pia Fresha kule Githunguri. They are doing a wonderful job. Na mimi nataka niwaambie tutasaidiana na hizo kampuni zote, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wote wanashughulikiwa, kwa sababu ni ya muhimu katika kujenga uchumi dhabiti wa taifa letu la Kenya. And this is how we are going to grow our nation. This is how we are going to build our nation, and we are going to make Kenya grow. So wakulima, mimi nataka niwashukuru sana. Pongezi kwa ile bidii mnafanya shambani. Mimi na waenzi sana, na washukuru kwa sababu mnatusaidia kupanga mambo kule mashinani, na sisi tutawashikilia. Mimi nataka niwaulize, let us all of us diversify. Mjue ya kwamba you can grow many other products, and we are going to make sure that extension programs between us and the counties. Pia we want to digitize. Tunataka pia tuweke kwa mtandao kwamba mkulima anaweza kutumia simu yake kuona ni nini atafanya ndio maziwa yake iongezeke. Anahitaji kutumia nini, aongeze wapi, apange nini, ndio tuweze kusukumana sote katika barabara hiyo. But we are going to work together with all the leaders and work together with all the counties to make sure that this program succeeds. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana, asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu, na nitakuja hivi karibuni pale Nyahururu, tukuje tufungue hiyo na tutaenda Dandora, tutaenda Miritini. I have already issued instructions on what we need to do. Bwana Kilemi, wewe ndio mtu ya Cooperative na waziri wako, pangeni hiyo kazi. Na waziri wa kilimo pia yuko hapo, mtashirikiana. Asanteni sana. Mnafanya kazi mzuri, lakini mkaze kamba. Si ndio? So asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.